UGC നെറ്റിലെ പേപ്പർ 1-ലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ സോൾവ്ഡ് എക്സസൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ. അപ്പോൾ അതിനകത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കംപ്രസൈസ് ടീച്ചിങ് സ്കിൽ? ജൂൺ 2006 വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് റൈറ്റിംഗ്, ക്വസ്റ്റ്യനിങ്, എക്സ്പ്ലെയിനിങ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ 3 ഓപ്ഷൻസും കറക്റ്റ് ആണ്. സോ ഓൾ ദി എബോവ് ആണ് ആൻസർ. Second question, which of the following statement is most appropriate? തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്നാണ്. ഒന്നുകൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ടീച്ച്, ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഇൻ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എ ഡിസയർ ടു ലേൺ, ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് തിങ്കിങ്, ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ബോൺ. ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ട് teachers help can create in a student a desire to learn. Okay. In the third question, the least justifiable use of the results of standardized reading test is to options: identify areas of pupil deficiency, evaluate the reading instruction program, serve as a basic for report card marks, serve as the basic for parent conference. ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ serve as a basic report card marks ആണ്. Then fourth question, a good teacher's priority in his school shall be his or her. അപ്പോൾ ഒരു ഗുഡ് ടീച്ചറിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ, സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി, കൊളീഗ്സ്, സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സ്കൂൾ ഈസ് എ social agency which options contributes to the rising of the society to a higher standard, conserves and transmit people, has certain biological endowments, isolates the good from bad. The correct answer contributes to the raising of the society to a higher standard. Okay, sixth question, a numbering school will promote which of the following qualities the most in its teachers? All options: tendency to experiment, memory, discipline, nature, competitive aptitude. ഇതിലെ ആൻസർ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ ടീച്ചർ ഷുഡ് ബി ഹോണസ്റ്റ്, ഡിലിജന്റ്, ഡ്യൂട്ടിഫുൾ, പഞ്ച്വൽ. ഇതിലെ ഡ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ആൻസർ. Then eighth question, the first Indian chronicler of Indian history was June 2006 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതിലെ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ട് മെഗസ്തനീസ്, ഫഹിയാൻ, ഹുസൈൻ, കൽഗൻ. ഇതിലെ ആൻസർ കൽഗൻ ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്? ജൂൺ 2006 ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. സിലബസ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കരിക്കുലം, സിലബസ് ഈസ് എൻ annexure ടു കരിക്കുലം, കരിക്കുലം ഈസ് ദ സെയിം ഇൻ ഓൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് affiliated to a particular university. Next, syllabus is not the same in all educational institutions affiliated to a particular university. ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ സിലബസ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കരിക്കുലം. ഓക്കെ, ഇനി നേരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ത്രൂ ക്രാഫ്റ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ്: ട്രൂ ആസ് ഫാർ ആസ് ദ റൂറൽ ഏരിയാസ് ആർ കൺസേർഡ്, the whole truth of the schemes, the complete truth even for urban areas, true to some extent only because the concept is deeper. D ആണ് ഇതിലെ ആൻസർ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the most important objective of teaching is to options: facilitate students when it comes to the construction of knowledge and understanding. Next, cover the syllabus timely,
Create a friendly environment inside the classroom or teaching learning process. Attend and takes the class regularly and timely. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫെസിലിറ്റേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് നോളേജ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The term prejudice in a person is colored by options: a hasty judgment about a situation with an unfavorable judgment and assessment of a situation without any favoritism, partial observation and acquiescence of a situation without any motives, prejudgment of a situation with a view to settle a conflict in haste. The answer is a hasty judgment about a situation with an unfavorable. Next question. Environmental education should be taught in school because options: it will affect environmental pollution, it is important part of life, it will provide a job to teachers, we cannot escape from environment. The correct answer is it is important part of life. 15th question. Which of two given options is of level of understanding? First one, definition noun, define noun, define noun, define noun in your own words. The options is only one, options only one, only two, both one and two, neither one or two. Correct answer is define noun in your own words. 12th question. The most important challenge before a teacher is options: to maintain discipline in a classroom, to make students do their homework, to prepare question paper, to make teaching learning process enjoyable. The correct answer is to make teaching learning process enjoyable. And the other side, question 16. Which of the following is not instructional material? Here the options are overhead projector, audio cassette, printed material, transparency. The answer is transparency. Next question. Which of the following statement is not correct? Options: lecture method can develop reasoning, lecture method can develop knowledge, lecture method is one-way process. During lecture method, students are passive. These three are correct. The wrong statement is lecture method can develop reasoning. The next question is, most important work of teacher is options: to organize teaching work, to deliver lecture in class, to take care of children, to evaluate the students. The correct answer is to organize teaching work. Next question. Which of the following statement is correct? Options: reliability ensures validity, validity ensures reliability, reliability and validity are independent of each other, reliability does not depend on objectivity. The correct answer is reliability and validity are independent of each other. Next question. Which of the following indicates evaluation? Options: Ram got 40 marks out of 200. Mohan got 38% mark in English. Sham got first division in final examination. All the above. Here following indicates evaluation. These three are evaluations. So all the above is the answer. Next question. Gifted students are options: non-assertive of their needs, independent in their judgment, independent of teachers, introvert in nature. The correct answer is independent in their judgment. Next question, 24th question. Which of the following is not a type of the learned motives? Options: reflex, habits, attitude, interest. The correct answer is reflexes.
Next question. Of the following learning theories, the one of that embodies the idea that the learning take place through insight is known as options. Options are Gestalt, stimulus response, connectionist, pragmatic. Correct answer is Gestalt. Gestalt. Okay. The next question. Assessment for learning takes into account of the following expect uh, options: mistake of students, learning styles of students, strength of students, needs of students. Correct answer is mistake of students. 21st question. The main objective of teaching at higher education level is an important question. The given options are to prepare students to pass examination, to develop the capacity to take decision, to give new information, to motivate students to ask questioning during lecture. The correct answer is the main objectives of teaching at higher education level. The correct answer is to develop the capacity to take decisions. Okay, the next question, 26th question. Which of the following is an example of a fine motor skill? The given options are climbing, hopping, running, writing. The example of a fine motor skill is writing. 27th question. Which would be the best theme to start with a nursery class? Options: my best friend, my neighborhood, my school, my family. The correct one is my family. Next question, 28th question. Teacher uses visual aids to make learning. Options: simple, more knowledgeable, quicker, interesting. It's more interesting. So the answer is interesting. The teacher's role at the higher educational level is to options: provide information to students, promote self-learning in students, encourage healthy competition among students, help students to solve their personal problems. The correct one is promote self-learning in students. 13th question. Which of the following teachers would you like the most? Options: punctual, having research aptitude, loving and having high idealistic philosophy, who often amuse his students. The correct answer is having research aptitude. 31st question. In order to install a positive environment in a primary class, a teacher should options: wish a child in the morning, narrate stories with positive endings, and the other examples are other options are allow them to make groups of their own. They around the basics sociometry during group activities, not discriminate and set the same goal for every child. The option D is the correct answer.